Hello students, in the 11th standard chemistry lesson number 3, the next concept we are going to discuss is periodic trends in the chemical property. Okay, already we have completed about the periodic properties. There were 5 periodic properties we have discussed, and now in this video we are going to discuss about the periodic trends in the chemical properties of the atoms. Okay, Vama? Okay, so in this aspect we are going to discuss only about 2 concepts. So those 2 concepts are, the first one is valence or oxidation state. I think you may know a little about what is valency and oxidation state. Then second one is diagonal relationship. So this may be a new term for you, but you may be familiar with the term valence and oxidation state. Okay, so these are the 2 chemical properties we are going to discuss. அதாவது இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் எப்படி ஒரு பீரியட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸுக்கு வேரி ஆகுது, எப்படி ஒரு குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸுக்கு வேரி ஆகுது. இப்போ ஒரே பீரியட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னா அவங்க வேலன்சி எப்படி இருக்கும், ஒரே குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னா அதனுடைய வேலன்சி எப்படி இருக்கும். So that we are going to discuss in this video, and that is given by the heading periodic trends in the chemical property. Okay va? Okay. Okay, now out of those 2 properties, the first property we are going to discuss is valence. First, valence na enna? Okay, so valence is called as the combining capacity. இப்ப பாருங்க, hydrogen எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா hydrogen can combine with another hydrogen only by means of a single bond. So this is the combining capacity of hydrogen. So we can say hydrogen is monovalent. ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் கூட எத்தனை பாண்டால கனெக்ட் ஆகுது. So here the combining capacity is 1. If we take oxygen, one oxygen can combine with another oxygen by means of a double bond. So in this case the combining capacity is 2, or we can say it is bivalence or divalence. If you take nitrogen, one nitrogen can combine with another nitrogen by means of a triple bond. So here it is trivalence. Here valence is 1, here 2, here 3. So ஒரு atom இன்னொரு atom கூட எப்படி combine ஆகுது, the capacity of an atom to combine with another atom. So that combining capacity is given the term valence. ஓகேவா? வேலன்ஸ்னாலும் ஒன்று தான், ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னாலும் ஒன்று தான். தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வேலன்ஸ் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ ஒரு ஆட்டத்துக்கு எப்படி வேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, ஹவு டு மெஷர் த வேலன்ஸ் ஆஃப் an atom. So that we are going to discuss now. Dear students, the term valence is closely related to valence electrons. Valence is related to what? Valence electrons. Valence னு சொல்லலாம், valency நாலும் கரெக்ட் தான். ஓகேவா? ஓகே, so what is called as valence electron? Can you remember the number of electrons present in the last shell, that is the outermost shell of an atom is called as valence electron. Valence electron என்ன? ஒரு ஆட்டத்தினுடைய கடைசி ஷெல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதோ அதுக்கு பேர் என்னது? valence electrons. Okay, there are 2 cases we are going to discuss. The first case is if the number of valence electrons is equal to 4 or less than 4. இப்போ ஒரு எலிமெண்ட்ல அதனுடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 4 அல்லது அதுக்கு கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா வேலன்சி வில் பி ஈக்குவல் டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ ஹைட்ரஜன் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 1. ஸோ ஹியர் ஒன்லி 1 எலக்ட்ரான் இஸ் தேர். இட் இஸ் லெஸ் தேன் 4. ஸோ ஹைட்ரஜனுடைய வேலன்சி 1. ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ ஹீலியம் வந்து 0 வேலன்ஸ், அதை நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ கார்பன் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 6. ஹியர் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் 2,4. ஸோ லாஸ்ட் ஷெல்லில் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹியர் த வேலன்சி இஸ் 4. ஓகேவா? ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் 4 அல்லது அதை விட கம்மியாக இருந்தால் வேலன்சி வில் பி ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ அதை விட அதிகமாக இருந்தால், if the number of valence electrons is greater than 4. So இந்த மாதிரி கேஸ்ல let us take oxygen. இப்போ oxygen atom எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா here the atomic number is 8. So electronic configuration will be 2,6. In the outermost shell the number of valence electrons is 6.
So இது 4 விட greater இருக்கிறதுனால if the number of valence electrons is greater than 4, the valency can be found by the formula valency is equal to 8 minus valence electrons. So here 8 minus 6 போட்டோம் அப்படின்னா 2. So the valency of oxygen is 2. புரியுதாமா? How to find the valency? If the number of valence electrons is equal or less than 4, 4 அல்லது 4 விட கம்மியா இருந்தா valency will be equal to the number of valence electrons. If the number of valence electrons is greater than 4, 4 விட அதிகமா இருந்தா valency will be equal to 8 minus valence electrons. So I have demonstrated an example. For oxygen, the atomic number is 8. So its electronic configuration will be 2,6. In the outermost shell, that is in the valence shell, 6 electrons are present. So valency is equal to 8 minus 6, that is equal to 2. So in this way we can find out the valency of any atom. Okay, now we are going to discuss how this valency varies across a period and along a group. Okay, periodicity in valence. Periodicity in the sense how this valency varies across a period and along a group. First we are going to discuss about group or group of elements. If you take the first group of the periodic table, it contains the elements hydrogen, lithium, sodium, hydrogen, then lithium, sodium, potassium. Let us take the first 4 elements alone: hydrogen, lithium, sodium and potassium. Okay, and we know that all the elements of a group, or group la ulla ella elements they will possess similar number of valence electrons. Or group la ulla ella elements kum same number of valence electrons irukum, so that they possess similar valence. Hydrogen paathitingena outermost configuration is 1s1, lithium pathina 2s1, then sodium pathina 3s1, potassium pathina 4s1. So all these elements possess similar number of valence electrons, so their valency also will be same. So adanal dhaan kuduthirukkranga elements of same group possess similar valence. Okay, but in the case of period it is different. When we study about a period of elements, lithium, beryllium, boron, carbon, adella or period of elements. So on the period of elements la number of electrons will increases. Ipo eduthukkonga lithium, lithium atomic number 3. So here the electronic configuration is 2,1. If we take beryllium, beryllium's atomic number is 4, electronic configuration is 2,2. Then boron abdina atomic number 5, so electronic configuration is 2,3. Now look at the valence electrons. In the case of lithium it is 1, in the case of beryllium it is 2, whereas in the case of boron it is 3. So in a period of elements from left to right, what is increases? The number of valence electrons increases, so that valency also increases. If lithium valency 1, beryllium valency 2, then boron valency 3. So in a period, as the number of valence electrons increases, what must be also increases? The valency also must be increases. Okay, so this is the difference between the valence electrons in a period and in a group. In a group means since the elements possess same number of valence electrons, they will possess similar valency. Whereas in a period, as the number of valence electrons increases from left to right, what must be increases? The valency also must be increases. Okay, but there are a few exceptions. But சில elements பாத்தீங்கன்னா ஒரே எலிமெண்ட்டுக்கு 2 oxidation states இருக்கலாம். Okay, so that is given by the term certain elements show variable oxidation states, and it is mainly shown by the transition and inner transition elements. Transition abdina D block elements, inner transition na F block elements. So these are the elements will show variable oxidation element. A same element will have a number of oxidation states. ஒரே எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து 2-3 oxidation state வந்து இருக்கலாம். Okay, so these are the things we have discussed now. Okay, now we are going to discuss about the valence of a group and period. So two groups we have taken.
group 1 element and group 15 elements. Group 1 the elements hydrogen also will come. We didn't take hydrogen. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Here number of valence electrons. In the previous slide I told you that the elements of a group, ஒரே groupல உள்ள எல்லா elementsக்கும் number of valence electrons will be same. So since these elements belong to same group, they will have the same number of valence electron, that is 1. And here the valency also will be equal to 1. Okay, now let us take group 15 elements. Here the elements are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. This same group, number of valence electrons will be same, 5, 5, 5 and 5. Okay, then valency. If valence electrons வந்து 4 விட greater இருக்குது, then what formula we have to use? We have to use the formula 8 minus 5. So the valency is 3. Also it shows pentavalency. They show two different types of valencies, 3, 5. Okay, so variable oxidation state I told you, no? So these are the elements show variable oxidation states. Okay, now we are going to discuss about a period of elements. இப்போ பாருங்க, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. These elements belong to second period in the periodic table. Okay, so lithium atomic number is 3, valence electron 1. I have shown you in the previous slide. Okay, then beryllium atomic number 4, here valence electrons 2. Likewise the number of valence electrons increases, then valency will be 1, 2, 3, 4. இங்க 4 விட greater இருக்கும்போது 8 minus valence electrons. So 8 minus 5 na 3. One more valency is 5. Here also 8 minus 6 na 2 and another valency is 6. Okay, likewise the valency increases. Here 0. 0 means the neon has completely filled configuration. So அதனுடைய valency எப்படி இருக்கும்? 0வா இருக்கும். Generally in the periodic table the noble gases will possess 0 valency. Okay, so these are the period of elements. In a period of elements, since the atomic number is since the valence number of electrons increases, it is valency also increases. So that we have discussed now. புரியுதாமா? இது ஃபுல்லாவே group of elements. Group of elementsல valence எப்படி இருக்கும்? சேமா இருக்கும். பட் period of elements பார்க்கும்போது valence electrons கூடிட்டே போறதுனால valencyயும் என்ன ஆகும்? கூடிட்டே. Okay, so with this the term oxidation stage over. Then we have to discuss about the term diagonal relationship. Okay, diagonal relationship, it is very simplest one. Let us see the definition. Similarities in properties between the diagonally placed elements. அதாவது diagonal place ஆயிருக்கிற ரெண்டு elementsக்கு they show similar properties. இப்போ நமக்கு தெரியும், when we take a group of elements, ஒரு group of elements எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய properties எப்படி இருக்கும்? So they will possess similar properties. The hydrogen, lithium, sodium, so all these elements will possess similar properties. But one more case is also observed. What is that case? What is that case? Diagonal relationship. இப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா look at this one. Lithium, beryllium, boron, carbon, elements of the second period. Then sodium, magnesium, aluminium, silicon, elements of the third period. So lithium and magnesium, so these two are in the diagonal position. If sodium எடுத்துட்டீங்கன்னா calcium. Okay, okay, so the first element of the first group and the second element of the second group will possess similar properties. That is called as diagonal relationship. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ரெண்டு குரூப் எடுக்கிறோம். இதை ஃபர்ஸ்ட் குரூப்னு இமேஜின் பண்றோம், இதை செகண்ட் குரூப்னு இமேஜின் பண்றோம். அப்படி பண்ணும்போது இங்க உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஹைட்ரஜன் தான், அதை நம்ம எடுக்கல. இங்க இந்த இங்க ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் குரூப்புக்கும் செகண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் குரூப்புக்கும் what is observed? Similarity in properties is observed and that is called as diagonal relationship. இப்போ பெரிலியம் எடுத்துட்டீங்கன்னா பெரிலியத்துக்கு இங்க diagonal எலிமெண்ட் இல்ல. அப்ப எங்க வரணும்? இந்த பக்கம் வரணும். அலுமினியம் பெரிலியத்துடைய diagonally placed எலிமெண்ட் எது? இப்போ இங்க இருந்து டயகனல் பார்த்தோம்னா அலுமினியம். ஓகேவா? அப்புறம் போரான் பார்த்துட்டீங்கன்னா போரானுக்கு சிலிக்கான். சிலிக்கான் இஸ் இன் த டயகனல் பொசிஷன். ஓகேவா? ஓகே, so this is called as diagonal relationship. What is diagonal relationship? Similarities in the properties between the diagonally placed elements is called as diagonal relationship. It is very very important 3 mark question. புரியுதாமா? diagonal relationshipனா என்ன?
டயகனலாக பிளேஸ் ஆகிருக்கிற ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ்க்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், சேமாக இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே ஓகேம்மா. Okay students, let us recall the things we have discussed in this video. Okay, periodic trends in the chemical property. There are two properties we have discussed. One is valence or oxidation state, another one is diagonal relationship. Okay, so valence we saw. Valence is the combining capacity of the atom, and valency can be found by two different terms. If the number of valence electrons is 4 or less than 4, the valency will be equal to the number of valence electrons. If the number of valence electrons is greater than 4, then valency will be equal to 8 minus valence electrons. So that we have discussed. And then in a period and in a group, elements of the same group possess similar number of valence electron, so that their valency also will be same. But in a period from left to right, the number of valence electrons increases, so that valency also increases. Okay, but certain elements will show variable oxidation state. A same element will possess a number of oxidation states. The example of such type is transition and inner transition elements. Okay, well, that we saw. And then in a group, there are two groups we have taken. One is group 1 elements and the one more is group 15 elements. The number of valence electrons in a group will be same, so their valency also is the same. But in a period of elements from left to right, what is increases? Number of valence electrons increases, so valency also increases. Okay, then finally we have discussed about diagonal relationship. What is diagonal relationship? Similarities in properties between the diagonally placed elements. That is, the first element of the first group has the same properties as that of the second element of the second group. That is called as diagonal relationship. So these are the elements will show diagonal relationship. Okay, Mama? Okay, so with this lesson number 3 over, go through all the videos of the lesson 3 and have a better understanding. Thank you.